¿Cómo pudiste hacerme esto? El grito retumbó contra los tecos altos de la mansión como un disparo. El millonario, Alejandro Ferrer, estaba de pie en el centro de su lujosa sala, vestido con su traje oscuro impecable, el nudo de la corbata ligeramente torcido por la furia. Su dedo tembloroso apuntaba directamente al pecho de la niñera. Detrás de ella, escondidos entre las suaves telas de su uniforme sencillo, sus dos hijos gemelos, Mateo y Marcos, de apenas 6 años, se aferraban a sus piernas con manos pequeñas y temblorosas. Señor Alejandro, yo no. Intento hablar ella. No te atrevas a mentirme en mi propia casa. Rugió él. La lámpara de cristal iluminaba la escena con una frialdad casi quirúrgica. Mármol italiano bajo los pies. Obras de arte originales en las paredes. Un silencio pesado que contrastaba brutalmente con el terror en los ojos de los niños. Los gemelos no miraban a su padre. Miraban a ella. A Lucía. Como si fuera el único lugar seguro en el mundo. Alejandro lo notó. Y eso lo enfureció aún más. Míralos, dijo con voz más baja, pero cargada de veneno. Los pusiste en mi contra. Lucía tragó saliva. Su uniforme gris estaba impecable, pero sus manos temblaban apenas perceptiblemente mientras intentaba mantener la compostura. Jamás haría algo para separarlos de usted, respondió, casi en un susurro. Pero la acusación ya estaba lanzada. Sobre la mesa de cristal, un teléfono móvil reproducía en pausa un video. Un fragmento borroso. Una conversación fuera de contexto. Una voz masculina. La risa de Lucía. Y una frase que había encendido la sospecha. Él nunca se dará cuenta. Alejandro había visto ese video hacía apenas una hora. Desde entonces, la furia no lo dejaba respirar. ¿Quién es ese hombre? Preguntó, acercándose peligrosamente. ¿Qué es lo que no me había a dar cuenta? Lucía miró el teléfono. Luego a los niños. Mateo comenzó a llorar en silencio. Marcos se escondió más detrás de ella. Un instinto casi animal se activó en Lucía. Se inclinó ligeramente, envolviendo a los pequeños con sus brazos sin dejar de mirar al millonario. Por favor, no delante de ellos. Eso fue un error. Los ojos de Alejandro se endurecieron. No me digas cómo hablar en mi propia casa. Su voz ya no era un grito. Era peor. Era fría. El tipo de voz que se usa para despedir empleados. Para cerrar empresas. Para destruir reputations. Porque Alejandro Ferrer no era solo un hombre rico. Era un imperio. Autodidacta. Hijo de obreros. Hecho a sí mismo. Nadie lo había traicionado jamás sin pagar las consecuencias. Y ahora, en su propia casa. En el único lugar donde creía tener control absoluto. Sentía que algo así lo escapaba de las manos. Te di un techo, continuó. Te pague más de lo que cualquier niñera podría sonar. Confía en ti con lo único que realmente me importa. Lucía levantó la mirada, herida. Y yo los he cuidado como si fueran míos. Esa frase cayó como gasolina sobre fuego. Pero no son tuyos. Estalló Alejandro. El silencio posterior fue brutal. Los niños se encogieron. Mateo solozó abiertamente ahora. Lucía cerró los ojos un segundo, respirando hondo. Cuando los abrió, algo había cambiado en su expresión. No era culpa.
No era miedo. Era, dignidad. Nunca intent reemplazarlo, dijo con voz firme. Pero usted casi nunca está aquí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una verdad prohibida. El millonario dio un paso atrás, sorprendido. ¿Qué dijiste? Ellos preguntan por usted cada noche. Su voz no temblaba ahora. Preguntan por qué papa siempre está en reuniones. Por qué papa liga cuando ya están dormidos. Alejandro apretó la mandíbula. No te metas en cosas que no entiendes. Entiendo lo que veo, respondió ella. El contraste era brutal. El, dueño de millones. Ella, hija de una costurera del barrio sur. El, acostumbrado a dar órdenes. Ella, acostumbrada a obedecer. Y aún así. En ese momento. Parecía que ella era la que sostenía el mundo en pie. Porque sostenía a sus hijos. Ese video, insistió Alejandro, señalando el teléfono. Explícalo. Lucía miró la pantalla otra vez. Sus labios se entreabren, pero dudó. Y esa duda fue suficiente. El millonario lo interpretó como confirmación. Sabía que no eras lo que aparentabas. El comentario fue cruel. Calculado. Lucía sintió el golpe, pero no respondió de inmediato. En cambio, se agachó hasta quedar a la altura de los gemelos. Vayan a su habitación, por favor, susurró suavemente. No, murmuró Marcos. Mateo negó con la cabeza, aferrándose más fuerte. Alejandro observó la escena con una mezcla peligrosa de celos y orgullo herido. ¿Por qué corrían hacia ella? ¿Por qué la protegían a ella? Desde cuando su propia sangre lo miraba como a un extraño. El pensamiento lo atravesó como una daga invisible. ¿Qué les has dicho de mí? Preguntó, esta vez con una inquietud real escondida bajo la rabia. Lucía levantó la mirada. Nada que no sea verdad. El silencio volvió a instalarse. Pesado. Asfixiante. Alejandro caminó hasta el ventanal gigantesco que daba al jardín perfectamente iluminado. Desde afuera, la casa parecía perfecta. Una familia perfecta. Un hombre exitoso. Pero dentro, todo se estaba fracturando. Se giró lentamente. Sus ojos ya no ardían de ira pura. Ahora había algo más. Desconfianza. Miedo. Y una decisión tomando forma. No puedo permitir esto, dijo finalmente. Lucía sintió el frío de esas palabras antes de entenderlas. Alejandro tomó su teléfono, lo apagó con un movimiento seco y caminó hacia la puerta del estudio. Se detuvo justo antes de salir. Sin mirarla directamente. Con la voz firme de quien está acostumbrado a que su palabra se lee. Tienes hasta mañana para dejar esta casa. La puerta del estudio se cerró con un golpe seco. Y el eco de esa decisión recorrió toda la casa. Pero en el ala de servicio, lejos del mármol brillante y de los ventanales infinitos, el sonido llegó distinto. Más apagado. Más íntimo. Lucía cerró la puerta de su pequeña habitación con cuidado, como si incluso el dolor tuviera que mantenerse en silencio. Su cuarto no tenía lámparas de cristal ni alfombras importadas. Apenas una cama individual, una mesita con una foto enmarcada de su madre, un armario estrecho y una ventana pequeña que daba al muro trasero de la propiedad. Se apoyó contra la puerta. Y recién entonces permitió que el aire saliera de sus pulmones. No gritó.
No maldijo. Solo deslizo lentamente la espalda hasta quedar sentada en el suelo. Sus manos cubrieron su rostro. Y las lágrimas comenzaron a caer en silencio. No eran lágrimas de culpa. Eran de impotencia. Respiraba despacio, intentando no hacer ruido. Incluso sola, parecía temer incomodar. Sobre la mesita había un frasco casi vacío de vitaminas infantiles. Ella misma lo había comprado la semana anterior cuando Mateo perdió el apetito. No estaba en su contrato. No así lo habían pedido. Simplemente lo hizo. En el cajón, cuidadosamente dobladas, estaban unas camisetas pequeñas que ella había remendado a mano. Marcos insistía en usar siempre la misma para dormir, la azul con un cojit bordado. Tenía un agujero en el hombro. Alejandro jamás lo habría notado. Lucía sí. En la esquina de la habitación, una caja de cartón guardaba dibujos infantiles. Pequeñas. Cosas torcidas, sols gigantes, figuras con manos desproporcionadas. En casi todos aparecía lo mismo. Dos niños. Una mujer con cabello oscuro. Y un hombre alto, dibujado más lejos. Lucía tomó uno de los dibujos y lo sostuvo con dedos temblorosos. No debía pesar así, susurró. Un golpe suave en la puerta la hizo sobresaltarse. Lu. Era la voz pequeña de Mateo. Lucía se secó las lágrimas rápidamente con la manga del uniforme. Se levantó y abrió apenas. Los gemelos estaban allí. Descalzos. Con los pijamas arrugados. Marcos tenía los ojos rojos. Papa está enojado, murmuró. Lucía se arrodilló frente a ellos. Papa está confundido, corrigió suavemente. Mateo la miró con miedo real. ¿Te vas a ir? Esa pregunta. Esa simple pregunta atravesó cualquier defensa que intentaba sostener. Lucía les tomó las manos. No importa lo que pase, ustedes van a estar bien. Eso no es lo que pregunto, dijo Marcos, sorprendentemente firme para su edad. Lucía sonrió apenas. Una sonrisa triste. A veces los adultos toman decisiones cuando están molestos, explicó. Pero eso no significa que no los amen. Él no nos mira como antes, susurró Mateo. Lucía bajó la vista. Sabía que era verdad. Desde la muerte de la madre, Alejandro había cambiado. Más trabajo. Más viajes. Más distancia. Y más silencio. Papa los ama, repitió ella, casi como si necesitara convencerse a sí misma. Los abrazó. Los envolvió con sus brazos como si quisiera memorizar el peso de sus cuerpos pequeños. Como si ya estuviera despidiéndose. Desde el pasillo, alguien observaba. Adrián. El hijo mayor. 16 años. Alto, delgado, con el mismo porte firme de su padre pero con ojos distintos. Más atentos. Más silenciosos. Había presenciado la discusión desde la escalera. Había visto el video. Y algo no lo cuadraba. Apoyado contra la pared, escuchó la voz suave de Lucía tranquilizando a los gemelos. No sonaba como alguien culpable. Sonaba como alguien que estaba perdiendo algo que amaba. Adrián frunció el seno. Recordó el día que tuvo fiebre alta y su padre estaba en Singapur. Fue Lucía quien pasó la noche en el hospital con él. Recordó el campeonato de fútbol al que Alejandro no pudo asistir. Fue Lucía quien grabó cada segundo y lo gritó desde la grada.
Recuerdo que ella vendía pastéis los fines de semana. Una vez la escucho hablando por teléfono, no importa, mamá, meste mando menos. Los niños necesitan unas cosas. Nunca pidió aumento. Nunca se quejó. Y ahora de pronto era una traidora. Algo no encajaba. En el estudio, Alejandro revisaba el video otra vez. La imagen granulada mostraba a Lucía hablando en el jardín con un hombre joven. No se veía su rostro claramente. Él nunca se dara cuenta. Reprodujo el audio varias veces. Podía significar muchas cosas. Pero su mente, herida por el orgullo, solo había elegido una interpretación. Traición. Manipulación. Tal vez incluso, robo. Cerró los ojos un momento. ¿Por qué dudaba ahora? ¿Por qué los niños habían corrido hacia ella? ¿Por qué no había visto miedo en su mirada? Había visto tristeza. Eso lo inquietaba. Alejandro no estaba acostumbrado a equivocarse. Su éxito se había construido sobre decisiones rápidas y firmes. Confiar en la intuición. Eliminar riesgos. Actuar antes de que fuera tarde. Y ahora. Si estaba equivocado. No solo perdería una empleada. Podría perder la confianza de sus hijos. Su mandíbula se tensó. No. No podía basarse en emociones. Necesitaba pruebas. Hechos. Control. Tomó su teléfono y marcó un número. Instalalas esta noche, dijo con voz baja. En la sala, el jardín, el pasillo de las habitaciones, y cerca del ala de servicio. Hizo una pausa. Que nadie lo note. Colgó. Miró una vez más el video detenido. La imagen de Lucía congelada en la pantalla parecía mirarlo de vuelta. Por primera vez desde que comenzó la confrontación, una pregunta auténtica cruzó su mente. ¿Y no es lo que creyó? Pero el pensamiento fue rápidamente enterrado bajo una decisión fría. Si decía la verdad. Las cámaras lo demostrarían. Y mencha. Lo sabría antes de que fuera demasiado tarde. En el pasillo, Adrián levantó la mirada cuando vio a los técnicos entrar discretamente por la puerta lateral. Y algo en su interior se tensó. Porque cuando la desconfianza entra en una casa, rara vez sale sin romper algo primero. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Era pasada la medianoche cuando Alejandro entró al estudio con un vaso de whisky en la mano. No había encendido las luces principales. Solo la lámpara del escritorio iluminaba parcialmente la habitación, proyectando sombras largas sobre las paredes. Frente a él, 4 pantallas nuevas brillaban con imágenes en tiempo real. Las cámaras ya estaban funcionando. Control. Eso era lo que necesitaba. Se sentó lentamente. Vimos quién eres realmente, murmuró. Abrió la carpeta de grabaciones recientes. Primero, la sala principal. Imagen clara. Lucía entrando con los gemelos después de la cena. Nada extraño. Los ayudaba a recoger los chiquitos. Avanzó el video. Los niños corriendo alrededor de ella. Lucía fingiendo que no podía atraparlos. Mateo riendo. Marcos cayendo sobre el sofá. Alejandro frunció el seno. Eso no probaba nada. Cámara del jardín. Lucía sentada en el pasto con los niños por la tarde. Les leía un libro. Se detenía para hacer voces diferentes. Exageraba gestos.
Los hacia reír. Avanzo más rápido. Ella cubriéndolos con una manta cuando comenzó a refrescar. Silencio. Alejandro tomó un sorbo de whisky. Actuar también es una habilidad, se dijo a sí mismo. Pasó a la cámara del pasillo. Lucía saliendo de su cuarto con una pequeña caja. Tocando la puerta de los gemelos. Entrando. El reloj marcaba 2:17 a.m. Alejandro detuvo el video. Porque estaba despierta a esa hora. Su respiración se hizo más lenta. Reprodujo. Dentro de la habitación infantil, la cámara captaba apenas la escena desde un ángulo alto. Mateo estaba sentado en la cama, llorando. Lucía se acercó sin encender luces fuertes. Se sentó a su lado. Lo abrazó. No parecía una actuación. Parecía cansancio real. Se quedó allí casi 40 minutos. Cantando algo en voz muy baja. Alejandro apretó los labios. Recuerdo vagamente haber escuchado un llanto esa noche, pero no se levantó. Tenía una videollamada importante a las 6 de la mañana. Avanzó. La cámara del ala de servicio. Lucía entrando a su cuarto. Se sentaba en la cama. Y entonces. Alejandro se inclinó hacia adelante. Ella sacó un sobre arrugado. ¿Cuánto dinero? No era mucho. Separó una parte. Tomó el teléfono y grabó un mensaje de voz. No se escuchaba con claridad, pero alcanzó a distinguir algunas palabras. No te preocupes, mamá, mes envió lo que pueda, los niños necesitaban. La grabación terminaba allí. Alejandro retrocedió el video. Lo volvió a escuchar. Los niños necesitaban. Su mandíbula se tensó. Necesitaban que. Susurró. Orgullo. Eso era lo que lo mantenía firme. Había construido todo desde cero. Había aprendido que confiar era un lujo peligroso. Las personas mentían. Las personas fingían. Las personas se acercaban al poder por interés. Siempre había sido así. Entonces, ¿por qué cada escena que veía no encajaba con la imagen de traición que había construido en su cabeza? Cambió a la cámara del comedor. Lucía ayudando a Marcos con materia. Paciencia infinita. Sonrisa suave. El niño bostezando. Ella acomodando el cabello. Nada. Nada incriminatorio. Nada oculto. Solo, cuidado. Alejandro sintió una incomodidad que no podía nombrar. Quizás estaba siendo demasiado blando. Quizás ella era más astuta de lo que parecía. Las personas más peligrosas eran las que sabían parecer buenas. Se pasó una mano por el rostro. Miró la hora. 1:43 a.m. Abrió la carpeta del jardín nuevamente. Buscó el día del video. La conversación. Allí estaba. Lucía frente a un hombre joven. Mochila al hombro. Aspecto sencillo. El ángulo no mostraba bien su rostro. Reprodujo. No había audio en esa cámara. Solo gestos. El hombre parecía nervioso. Lucía hablaba con calma. En un momento, ella miró hacia la casa, como asegurándose de que nadie escuchara. Alejandro sintió un golpe en el estómago. Allí estaba. Sospechoso. Pasó la imagen justo cuando el hombre lo entregaba algo pequeño. Un objeto. Dinero. Un dispositivo.
Su corazón comenzó a latir con fuerza. Lo sabía, murmuró. Reprodujo en cámara lenta. El objeto pasó de una mano a otra. Lucia lo guardó rápidamente en el bolsillo del delantal. Luego dijo algo. Y el hombre respondió con una frase corta. Alejandro activó el zoom digital, intentando leer los labios. No era claro. Pero podía distinguir una palabra en la boca de Lucia. Mañana. Mañana. Exactamente lo que había dicho él. Él nunca se dará cuenta. La frase del video del teléfono volvió a resonar en su mente. Todo parecía conectar. Oh, eso quería creer. El orgullo lo susurraba, no te equivocaste. Pero algo más pequeño y persistente, lo decía, y es así. Alejandro retrocedió unos segundos más en la grabación. Antes de que el hombre se fuera. Antes del intercambio. Lucia había sacado algo de su bolsillo. Un papel doblado. Se lo mostró al hombre. Alejandro detuvo el video. Acercó la imagen. El papel estaba medio abierto. Y entonces lo vio. Sus ojos se abrieron lentamente. El vaso de whisky quedó suspendido en su mano. La respiración se lo cortó. En la pantalla, ampliado, aparecía algo que no esperaba ver. Algo que no encajaba con ninguna traición. Algo que lo dejó completamente inmóvil. Y por primera vez esa noche. Alejandro sintió verdadero miedo. La imagen ampliada temblaba ligeramente por el zoom digital. Alejandro parpadeó. Volvió a acercar la vista a la pantalla. El papel que Lucia mostraba no era un contrato. No era un plano. No era nada ilegal. Era una bolita de empino. El logotipo pequeño en la parte superior era inconfundible. Una casa de préstamos del centro. Debajo, una descripción breve. Cadena de oro, 18K. Par de aretes, oro. Y más abajo, escrito con tinta azul. Cantidad entregada. Alejandro sintió un vacío extraño en el estómago. Reprodujo el video. El joven de la mochila no lo estaba entregando dinero. Lo estaba devolviendo el comprobante. Lucia lo dobló con cuidado, como si fuera algo frágil. Lo guardó en el bolsillo del delantal. Después, el joven dijo algo. Alejandro volvió a intentar leer los labios. Esta vez fue claro. No te preocupes. Él nunca se dará cuenta. No era amenaza. Era protección. Protección, hacia él. La escena terminó con Lucia mirando hacia la casa. No con culpa. Con preocupación. El silencio del estudio se volvió pesado. Alejandro apoyó el vaso sobre el escritorio sin beber. Su mente empezó a reconstruir países. El frasco de vitaminas. Las noches sin dormir. El dinero contado en su habitación. Los niños necesitaban. De repente, algo más llamó su atención. Retrocedió la grabación unas horas antes del encuentro en el jardín. Cámara de la cocina. Lucia revisando un pequeño estuche médico. Sacando una caja de medicamento. Alejandro frunció el seno. Acercó la imagen. El nombre del fármaco apareció claro cuando ella lo levantó bajo la luz. Era caro. Muy caro. Lo sabía porque lo había comprado una vez, meses atrás, cuando Marcos tuvo aquella crisis respiratoria. Reprodujo. Lucia abrió el cajón, sacó un sobre,
coloco el medicamento dentro, y lo escondió detrás de una fila de platos. Como si no quisiera que alguien lo viera. Luego miró hacia la puerta. Su expresión no era la de alguien que roba. Era la de alguien que teme que descubran que está cubriendo algo que no le corresponde. Alejandro sintió un golpe seco en el pecho. Recordó aquella tarde. Marcos Pulido. El médico diciendo que necesitaba el tratamiento completo. Alejandro había salido de emergencia a una reunión en Nueva York esa misma noche. Le dio instructions claras al administrador de la casa. Occupants de todo. Pero al parecer. No todo se había ocupado. Su mandíbula se tensó. No, murmuró. Se inclinó hacia adelante. Cámara del pasillo de los niños. Lucía entrando con el medicamento. Arrodillándose junto a la cama de Marcos. El niño sudaba. Respiraba con dificultad. Ella lo acariciaba el cabello mientras le daba la dosis exacta con una jerina pequeña. Tranquilo, campeón, ya vía pesar, susurraba. Alejandro subió el volumen al máximo. Su voz temblaba. No era actuación. Era miedo real. Después de dar el medicamento, Lucía salió al pasillo. Sacó algo del bolsillo. La bolita. La miró unos segundos. Sus dedos tocaron el lugar donde antes habría estado la cadena. Cerró los ojos. Respiró profundo. Y entonces, con movimientos lentos, dobló el recibo y lo escondió dentro de un libro viejo que guardaba en su habitación. Como si ocultara una vergüenza. Como si no quisiera que nadie supiera que tuvo que vender lo poco que tenía. Alejandro se dejó caer contra el respaldo de la silla. El aire parecía más pesado. Una parte de él susurraba con claridad brutal. Te equivocaste. Pero otra parte, más fuerte, más orgullosa, respondió inmediatamente. No. Esto no prueba nada. Quizás quería ganarse la confianza. Quizás buscaba manipularlos. Quizás era una estrategia a largo plazo. Él había visto cosas peores en el mundo empresarial. Había aprendido que las apariencias engañan. Que la bondad puede ser una máscara. Se levantó y comenzó a caminar por el estudio. Sus pasos resonaban sobre el piso de madera. Si necesitaba dinero, podía haberlo pedido, murmuró. Pero en el fondo sabía la respuesta. Lucía jamás pedía nada. Recordó todas las veces que rechazó vacaciones extra. Todas las veces que dijo no es necesario, cuando él ofrecía algo adicional. Orgullo. Ella también tenía orgullo. Y eso lo incomodaba. Porque el orgullo era algo que él entendía demasiado bien. Se detuvo frente a las pantallas. Observó una última vez la imagen congelada de Lucía arrodillada junto a la cama de Marcos. Su mano pequeña sobre la frente del niño. Protección pura. Sin testigos. Sin aplausos. Sin beneficio. Alejandro sintió algo que no experimentaba desde hacía años. Culpa. Pero admitirlo sería aceptar que había juzgado mal. Y Alejandro Ferrer no se equivocaba. No públicamente. No en su propia casa. Cerró los ojos. Respiró profundo. Cuando los abrió, su expresión había cambiado. No era suave. No era arrepentida. Era estratégica. Si ella había vendido sus joyas. ¿Por qué no lo dijo nada? ¿Por qué ocultarlo?
Que más estaba ocultando? Tal vez había algo más grande detrás. Algo que aún no vea. Se acercó al escritorio y tomó su teléfono otra vez. Necesito acceso completo al audio de todas las cámaras, ordinó en voz baja. Y revisan registros de llamadas del personal. Todos. Hizo una pausa. Su mirada volvió a la pantalla. Esto no termina aquí. Porque si algo había aprendido en su vida. Era que la verdad completa rara vez se revela en la primera capa. Y esta vez. Estaba decidido a llegar hasta el fondo. Las nuevas grabaciones llegaron a las 3 de la mañana. Alejandro no se movió del escritorio cuando el técnico activó el acceso remoto al audio ampliado. Sus ojos ardían, pero su mente estaba más despierta que nunca. Abrió la carpeta del pasillo lateral, un ángulo que casi nadie notaba, el tramo entre la habitación de los gemelos y la escalera principal. Al principio no había nada relevante. Los niños corriendo. Lucía pidiéndoles que bajaran la voz. Rutina normal. Avanzó varias horas. Entonces lo vio. Adrián. Apoyado contra la pared, bloqueando el paso de los pequeños. No parecía violento. No gritaba. Pero su postura era dominante. Mateo intentó pasar y él lo detuvo con una mano firme en el hombro. El audio captó un susurro apenas audible, si dicen que fui yo, papá la vi a despedir más rápido. Alejandro se quedó inmóvil. Rebobinó. Volvió a escuchar. La frase estaba ahí. Clara. No era una amenaza abierta, era algo más calculado. Luego vio otra escena, Adrián entrando a la sala minutos antes de que Alejandro llegara a aquella tarde del video. Tomó el teléfono del padre del escritorio. Tocó la pantalla. Reprodujo algo. Lo dejó en pausa estratégicamente. Después, cuando escuchó el auto entrar al garage, se alejó con una expresión extrañamente tranquila. El corazón de Alejandro empezó a latir con fuerza irregular. Siguió mirando. En la cocina, otro día. Los gemelos discutían. Adrián aparecía, les decía algo al oído. Marcos empujaba a Mateo. Lucía intervenía. Adrián levantaba la voz justo cuando Alejandro entraba por la puerta principal, siempre los pones en mi contra. La escena coincidía exactamente con recuerdos borrosos que Alejandro había interpretado como tensión causada por la niñera. Pero ahora, en cámara lenta, la secuencia parecía diferente. Demasiado orquestada. Demasiado precisa. Y en cada clip, justo antes del conflicto, estaba Adrián. Observando. Ajustando. Susurrando. Alejandro apoyó ambas manos sobre el escritorio, sintiendo que algo se fracturaba dentro de él. La última grabación que revisó fue la más perturbadora. De madrugada, Adrián sentado en la oscuridad de la sala, sin luces, mirando hacia el pasillo de los gemelos. No hacía nada. Solo estaba allí. El audio captó un murmullo casi imperceptible. Ahora sí me vas a ver. No era odio infantil. Era resentimiento acumulado. Años de cenas vacías. Años de trofeos mostrados sin público. Años siendo el hijo fuerte que no necesitaba atención. Alejandro sintió un peso insoportable en el pecho. Había estado buscando traición en la persona equivocada. Pero lo que comenzaba a debutarse frente a él no era un simple malentendido. Era algo más oscuro. Más cercano. Más doloroso.
No solo se trataba de un posible error de juicio. Se trataba de su propia sangre moviendo países en silencio. Y mientras la pantalla mostraba a Adrián alejandose por el pasillo con el rostro enderezado por algo que ya no parecía simple celos, Alejandro comprendió que la verdad que estaba emergiendo era peor, mucho peor de lo que había imaginado. Alejandro no esperó al amanecer. Camino hasta la habitación de Adrián con pasos firmes, pero el peso en su pecho hacía que cada movimiento se sintiera más lento de lo normal. Tocó una vez y abrió sin esperar respuesta. Adrián estaba sentado en el escritorio, un vestido, como si tampoco hubiera dormido. La luz de la pantalla iluminaba su rostro pálido. Durante unos segundos ninguno habló. Alejandro cerró la puerta con suavidad, algo inusual en él. Necesito que me digas la verdad, dijo finalmente, sin gritar. Sin acusar. Adrián sostuvo su mirada al principio, desafiante por costumbre, pero esa máscara empezó a resquebrajarse cuando vio algo distinto en los ojos de su padre. No era furia. Era dolor. Vi las grabaciones, continuó Alejandro. Sé lo que hiciste. El silencio que siguió no fue defensivo. Fue frágil. Adrián tragó saliva. Intentó hablar, pero la voz no lo salió. Bajó la mirada. Sus manos comenzaron a temblar levemente sobre el escritorio. No quería que la despidieras, susurró primero, contradictorio incluso para él mismo. Solo quería que dejaras de mirarla a ella como si fuera la única que importa. Las palabras salieron atrapaladas después de eso, como si levaran años atrapadas. Desde que mamá murió, tú también te fuiste. Estabas en la casa, pero no estabas. Mateo y Marcos Lorban y ella iba. Yo ya era el fuerte, ¿verdad? El que entiende. El que no molesta. Su respiración se quebró. Empieza a sentir que si algo no explotaba, si algo no te obligaba a mirar, nunca ibas a ver. No era odio lo que había en su voz. Era abandono. Crudo. Desordenado. Adolescente. Cuando ellos la abrazan, continuó con lágrimas cayendo sin control, siento que yo perdí a mamá y después te perdí a ti también. Y nadie se dio cuenta. Nadie me preguntó cómo estaba yo. Alejandro no se movió. Cada frase era un golpe silencioso. Recuerdo funerales organizados como reuniones de negocios. Recuerdo volver al trabajo 3 días después, por el bien de todos. Recuerdo decirle a Adrián, tú eres el hombre de la casa ahora. Como si eso fuera fortaleza y no una carga imposible para un niño de 13 años. Yo no quería hacerles daño, dijo Adrián, casi ahogándose en sus propias palabras. Solo quería que por una vez tú miraras lo que estaba pasando. Aunque fuera un desastre. Aunque fuera mi culpa. Alejandro sintió algo romperse dentro de él, algo más profundo que el orgullo. Se acercó lentamente y se sentó frente a su hijo, no como un juez, sino como un padre que recién entiende el daño que no vio. Intentó hablar, pero no encontró palabras que no sonaran insuficientes. Porque la verdad no era que Adrián hubiera creado el problema. La verdad era que el vacío lo había creado él. El silencio llenó la habitación. No era un silencio cómodo. Era pesado. Denso. Lleno de todo lo que nunca se dijeron. Alejandro quiso extender la mano, pero dudó un segundo demasiado largo.
En ese segundo intendio que reconstruir lo que había descuidado temeria más que una conversación nocturna. Afuera, la cosa seguía en calma. Pero dentro de esa habitación, el peso de la culpa cayó como una losa invisible, dejando a ambos inmóviles, respirando el mismo aire cargado de perdidas no resueltas. La mañana llegó con una luz fría que entraba por los ventanales como si nada hubiera cambiado. Alejandro no había dormido. Bajo las escaleras más despacio de lo habitual y la encontró en la cocina, preparando el desayuno como cada día. Lucía tenía el cabello recogido con la misma pulcritud de siempre. Los gemelos estaban sentados en la mesa, en silencio inusual. Cuando Alejandro apareció, ambos lo miraron con cautela. Lucía levantó la vista apenas un segundo, suficiente para reconocer en su rostro algo distinto. No dijo nada. Siguió sirviendo la leche. Lucía, empezó él, pero la palabra quedó suspendida. No estaba acostumbrado a buscar términos adecuados, siempre hablaba desde la certeza. Esta vez no la tenía. Los gemelos bajaron de sus sillas y se acercaron instintivamente a ella. Mateo tomó su mano. Marcos se apoyó contra su costado. Ese gesto, simple y natural, no fue un desafío. Fue apego. Alejandro lo sintió como una verdad silenciosa. He visto las grabaciones, dijo finalmente. Sé que me equivoco. La frase salió seca, sin dramatismo. Pero costó más que cualquier negociación millonaria. Lucía asintió muy levemente. No necesitaba cámaras para saber lo que estaba haciendo, respondió con calma. Lo hacía por ellos, no para que usted lo descubriera. No había reproche en su tono. Eso lo hizo más difícil. Vendí mis cosas porque era urgent, continuó. Y porque cree que resolverlo era más importante que explicarlo. Usted estaba ocupado. Alejandro quiso interrumpir, justificarse, decir que siempre estuvo pendiente. Pero las palabras se sintieron huecas antes de salir. No dude de su capacidad, añadió él, intentando sostener algo de su antigua firmeza. Dude de sus intentions. Lucía lo miró entonces con una serenidad que no era fría, sino firme. Y la intención es lo único que sostiene el cuidado, dijo. Cuando se rompe la confianza, aunque sea por miedo o por orgullo, no vuelve igual. Los gemelos la abrazaron más fuerte. Alejandro entendió que no estaba hablando solo del empleo. Estaba hablando de un vínculo que él mismo había fracturado. Hubo un silencio contenido, sin lágrimas ni escenas exageradas. Solo respiraciones medidas. No guardo rencor, agregó Lucía con la misma dignidad con la que siempre caminaba por esa casa. Pero tampoco puedo quedarme donde me miran con sospecha. Los niños no necesitan aprender que el afecto se pone en duda tan fácilmente. Alejandro sintió el impulso de pedir que se quedara, de prometer cambios inmediatos, aumentos, garantías. Pero comprendió que el dinero no reparaba lo esencial. Lo siento, dijo, más bajo que antes. Esta vez no era una declaración estratégica. Era reconocimiento. Lucía inclinó la cabeza en señal de aceptación, no de absolución. Cuidelos, respondió simplemente. Luego se agachó para estar a la altura de los gemelos. Voy a ordenar mis cosas, les explico con voz suave. Aún tenemos el día juntos. No es una despedida ahora. Es solo, organizer. Mateo negó con la cabeza, con los ojos humidos pero sin llorar.
Marcos aprido los labios con esfuerzo infantil por ser fuerte. Alejandro permaneció de pie, inmóvil, mientras Lucía los conducía hacia el pasillo. No lo miró al pasar. No por desprecio, sino porque ya había dicho lo necesario. Minutos después, desde el extremo del corredor, él la vio entrar en el ala de servicio y abrir la puerta de su pequeña habitación. Comenzó a doblar su ropa con movimientos tranquilos, como quien acepta una decisión tomada. La casa seguía impecable, ordenada, silenciosa. Pero el espacio que ella empezaba a ver es sencha más grande de lo que cualquier pared podía contener. El sonido de la cremallera serendos fue más fuerte de lo que debería haber sido. Alejandro estaba en el pasillo cuando vio a Lucía salir de su habitación con una maleta pequeña, la misma con la que había llegado años atrás. No era una escena escandalosa. No había gritos. Solo pasos medidos sobre el mármol brillante. Entonces los gemelos aparecieron corriendo desde la sala. No. Gritó Mateo, y su voz se quebró antes de terminar la palabra. Marcos se adelantó y se abrazó a la cintura de su padre, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. No la dejes ir, por favor, suplicó. Alejandro sintió el peso de ese contacto, pequeño pero urgente. Papa, no fue ella, dijo Mateo entre sollozos. Escucha Adriana noche. Estaba llorando. Dijo que él hizo que pareciera su culpa. Dijo que quería que tú mirarás, que por eso hizo todo. Las palabras salieron atropeladas, torpes, pero claras. Alejandro cerró los ojos un segundo. Lo sabía. Pero escucharlo en la voz temblorosa de su hijo menor lo convirtió en algo irreversible. Marcos levantó la mirada con una valencia frágil. Tú no estabas cuando yo no podía respirar, susurró. Él sí. El aire se volvió denso. No era acusación, era recuerdo. Y los recuerdos, cuando vienen de un niño, no buscan error, solo decir la verdad. Alejandro sintió como cada frase abría una grita en la imagen firme que había sostenido de sí mismo. Siempre pensó que provar era amar. Que trabajar más era proteger. Que el dolor se superaba con disciplina. Pero allí estaban sus hijos, aferrándose a alguien que no compartía su apellido, porque esa persona sí había estado presente en los momentos donde el miedo era real. Lucía se detuvo cerca de la puerta principal. No había intentado interrumpir la escena. Esperaba en silencio, sosteniendo la maleta con ambas manos. Su postura era recta, pero sus ojos revelaban una lucha contenida. Alejandro dio un paso hacia ella, luego se detuvo. Sentía que cualquier palabra podría llegar demasiado tarde. Yo, empiezo, pero la voz no lo respondió con la autoridad de siempre. Los gemelos se saltaron de él y corrieron hacia Lucía otra vez, abrazándola como si intentaran anclarla al suelo. No queremos otra niñera, dijo Marcos. No queremos que la casa esté vacía otra vez, añadió Mateo. Esa frase fue la que lo desarmó. Vacía. La mansión siempre había estado llena de cosas, de luz, de personal, de ruido elegante. Pero emocionalmente, había estado vacía mucho antes de que él lo notara. Alejandro comprendió, con una claridad dolorosa, que no solo había fallado como empleador. Había fallado como padre. Y ahora esa consecuencia estaba frente a él, en los ojos rojos de sus hijos y en la distancia respetuosa de la mujer que estaba a punto de irse.
Lucía se inclinó y besó la cabeza de cada niño con una ternura silenciosa. Luego enderezó la espalda, tomó aire y comenzó a caminar hacia la puerta. El sonido de las ruedas de la maleta sobre el piso pulido fue el único eco que quedó en la casa mientras avanzaba hacia la salida. Lucía, espera. La palabra no salió como una orden. Salió como una súplica baja, casi quebrada. Ella ya tenía la mano sobre la manilla cuando la voz lo detuvo todo. No fue el volumen. Fue el tono. Los gemelos levantaron la cabeza al mismo tiempo. Adrián estaba al final del pasillo, inmóvil, como si supiera que ese instante lo incluiría también. Alejandro dio dos pasos al frente. Nada de prisa. Nada de autoridad. Solo un hombre que parecía haber envejecido en una noche. No quiero que te veas así, dijo, y respiro hondo antes de continuar. Pero tampoco voy a pedir que te quedes como si nada hubiera pasado. Porque si pasó. Y fue mi culpa. El silencio se expandió por la entrada principal. Fue como padre, continuó, mirando primero a Adrián, luego a los gemelos. Cree que trabajar más era amar más. Cree que mantener esta casa de pie era suficiente. Pero no estuve cuando tenían miedo. No estuve cuando estaban tristes. Y cuando algo así salió de control, elegí desconfiar en lugar de escuchar. Bajo la mirada un segundo, algo impensable en el semanas atrás. Te acus sin preguntarte. Te humil delante de mis hijos. Y eso no es lo que hace un hombre íntegro. Los gemelos lo miraban sin comprender del todo la magnitud de la confesión, pero sintiendo su peso. Adrián dio un paso al frente. Sus ojos estaban rojos, pero esta vez no había resentimiento en ellos. Yo también tengo que decir algo, murmuró. Se acercó a Lucía sin mirarla directamente al principio. Perdón. No quería que te fueras. Solo, quería que él me viera. Hay cosas que no debí. Los asust. Te has quedar mal. Fue egoísta. Fue cobarde. Levantó la vista finalmente. Tú no mereces eso. Nadie lo hizo. Lucía permaneció en silencio. Sus manos aún sostenían la maleta, pero ya no con firmeza de partida, sino con tensión suspendida. Observó primero a Adrián. Luego a los gemelos, que no se habían separado de ella. Finalmente, a Alejandro. Su mirada no era dura. Tampoco blanda. Era reflexiva. Como si pasara cada palabra antes de permitir que existiera. Decirlo en voz alta es un comienzo, respondió al fin, con serenidad. Pero el daño no desaparece porque lo reconozcamos. La confianza no vuelve por obligación, vuelve con tiempo. Con coherencia. Alejandro asintió lentamente. No intento interrumpir. No intento prometer nada grandilocuente. Si me quedara, continuó ella, no sería para salvar esta casa. Sería para que ustedes aprendan a sostener sin miedo. Y eso no depende solo de mí. Depende de usted. Sus palabras no fueron amenaza en I condition. Fueron verdad. La casa entera parecía contener la respiración. Afuera, la luz del día entraba con claridad nueva. Lucía bajó la mirada hacia la maleta, y no la soltó, pero tampoco avanzó. Alejandro no dio otro paso. No la presionó. Solo esperó. Y en ese espacio incierto,
cargado de posibilidades y consecuencias, nadie sabía on si aquella puerta sería una salida, o el comienzo de algo distinto. Lucía sostuvo la maleta unos segundos más, como si en ese pequeño peso estuviera concentrado todo lo que había vivido en esa casa. Luego la dejó suavemente en el suelo. No fue un gesto impulsivo, ni romántico. Fue una decisión pensada. Mi querer, dijo al fin, con calma. Pero no como antes. Alejandro no habló, solo asintió, entendiendo que ahora debía escuchar. No volveré a aceptar acusación sin conversación. Si hay dudas, si hablan. Si hay problemas, si enfrentan juntos. Y los niños, miró a los tres, no pueden volver a sentir que el amor es algo que compite. Aquí nadie compite. Aquí es itsueda. Adrián bajó la cabeza, pero esta vez no desde la culpa paralizante, sino desde el compromiso. Yo también quiero intentar de nuevo, murmuró. Alejandro dio un paso hacia sus hijos, no con autoridad, sino con torpeza honesta. Se arrodilló frente a los gemelos, algo que nunca hacía. Voy a estar, dijo, mirándolos a los ojos. No perfecto. Pero present. Esa misma tarde canceló una reunión. Cenaron juntos. La conversación fue incómoda por momentos, llena de pausas y frases que costaba iniciar. Pero nadie se levantó de la mesa. Adrián habló de la universidad. Mateo contó un sueño extraño. Marcos pidió que su padre lo leyera esa noche. Y Alejandro, aunque se equivocó en algunas palabras, se quedó hasta que los tres estuvieran dormidos. Desde el pasillo, Lucía observó en silencio. No como salvadora. No como reemplazo. Solo como parte de un proceso que apenas comenzaba. La confianza no regresó de inmediato. Hubo días tensos, conversaciones difíciles, recaídas pequeñas. Pero también hubo disculpas más rápidas, abrazos más sinceros, puertas menos cerradas. Semanas después, una tarde cualquiera, el jardín ya no parecía un escenario de suspecas. Adrián ayudaba a Mateo con la bicicleta mientras Marcos gritaba instrucciones exageradas. Alejandro estaba sentado en el césped, con el traje del trabajo, pero sin el teléfono en la mano. Lucía lavaba una bandeja con limonada y, antes de dejarla sobre la mesa, intercambió una mirada tranquila con él. No era dependencia. Era respeto. No era perfección. Era intención constante. Alejandro entendió algo que nunca lo enseñaron en los negocios, el orgullo puede construir imperios, pero destruir puentes si no se controla. La desconfianza puede parecer protección, pero sin diálogo se convierte en distancia. Y la familia no se sostiene con dinero ni con autoridad, se sostiene con presencia. Con humildad. Con la capacidad de decir me equivoco antes de que sea demasiado tarde. La casa seguía siendo grande, elegante, impresionante. Pero ahora estaba llena de algo que antes faltaba, conversación, límites claros y afecto consciente. Porque sanar no es borrar el pasado, es aprender a no repetirlo. Y a veces, el acto más valiente no es despedir, sino cuidarse y reconstruir. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el orgullo, la confianza y lo que realmente significa ser familia, suscribe al canal y activa la campanita para no perder más historias que tocan el corazón. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Alejandro?